Hi Nayant. So after the successful completion of the chapter triangles, so with that high amount of confidence, with that same amount of energy, we are going to start the next chapter in my session. That is actually three chapters are remaining: polynomial, surface area and volumes, and statistics. In my session, only three chapters are remaining. So in that three chapters, I'm going to select the next chapter, surface areas and volumes. I could say that this chapter is going to be the most important chapter in ninth standard, because if you have any doubt, just open your 10th, no, you just ask your seniors, and in their mathematics textbook, a chapter is there with the same name, surface area and volumes. That means the exact continuation of this chapter in 10th standard. That means പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് തോന്നിപ്പോയി. ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലായിട്ട്. ഇതേ ഫോർമുലയൊക്കെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു ലേൺ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, you will be a total failure in 10th standard in that chapter. So if you want to be a successful learner in that chapter, you have to learn this chapter surface area and volume perfectly in a proper way. Without any doubt, you have to learn this chapter. If you feel any little a very small little bit doubt, you just call me in the same moment. Whenever you are feeling doubt, just call me and clarify your doubt, because 10th standard the exact repetition. So once you fail to understand anything in this chapter in 9th standard, 10th standard surface area and volume is going to be a headache for you, please. Because since I am teaching in 10th standard also, I felt that in the previous year also I felt the same kind of thing. Students are seeing the chapter surface area and volumes as a headache. You know why? Because they didn't learn this chapter in 9th standard properly. So this chapter is very interesting chapter. If you learn properly, this chapter is going to be a very, very, very interesting chapter. So shall we discuss that chapter? Okay. So the name of the chapter is surface area and volumes. Okay. That means we are going to discuss about the surface area and volume of solids. Okay. You know what you mean by solids? സോളിഡീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള 3 ഡയമെൻഷനുള്ള എന്ത് സാധനവും സോളിഡാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് കബോർഡ്. This cupboard is a solid. You know why? Because it is having a height, it is having a breadth. See, this is what is breadth. Okay, or you can call it as length. And see, അങ്ങോട്ട് കാണില്ല നിങ്ങൾ, that part, no, this part, that part is known as breadth. Or this is or this is, see, from here to here, this is known as breadth, and this is known as length, and this is known as the total height. Okay, in that way, this is a cupboard. It is having 3 dimension, length, breadth and height. So it becomes a solid. Why? Because it is having 3 dimension. And think about this photo. This is my family photo. And see, this is, in this photo, it is a solid. Why? Because if it is having 2 dimension, it is not a solid. But I can say that it is a solid. Why? Because this is first dimension, length. This is its second dimension, you can call it as breadth, and this is in third dimension, you can call it as thick. Or if you consider this as length, and you must consider this as breadth, actually ഇതാണ് വീതി ഇതിൻ്റെ, and this is known as height. In that way, this is also become a solid. Why? Because this third dimension also came. If it is only having this and this, we can call it as a 2 dimension. Just for example, your A4 size paper, its thickness is negligible in the case of A4 size paper. So A4 size paper become a 2 dimension. Its thickness is negligible. But whereas that photo becomes a 3 dimensional. Why? Because length is there, breadth is there, or length is there and breadth is there. ഈ വീതി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വീതി ഉണ്ട് ഇവിടെ. Okay, and height also there. So in that way, that becomes a 3 dimension. But whereas your pages of a notebook, it is just 2 dimension, because length and breadth only there, because height or thickness of the page is negligible. That's why. And so these are the things. Okay, so you may understand the meaning of solid. I think it is very clear. And can you give
few more example of solid. Think about this textbook. See, think about this diary. This is the diary. I'm writing all your marks, all your attendance, everything. This is a diary. And think about this diary. This is diary also a solid. Why? Because it is having a length, it is having a breadth, and it is having a height. This is small one. This is height. So it is a solid. But whereas the pages is just 2D. 2D. And solids are known as 3D because 3 dimensions are there. But whereas the pages of these books are known as 2D because its height is negligible. Okay. Okay. So you may understood solids. Okay. And അതാണ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യുവർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈസ് എ സോളിഡ് ആക്ച്വലി. And but for example, and one more specialty is there solid. Can you solids we cannot draw properly on a paper, but whereas two-dimensional objects can be easily draw on a paper. For example, I'm going to draw a cube, Rubik's cube, Rubik's cube. Okay, Rubik's cube is a solid, or is it a solid Rubik's cube? Yes, because it is 3D, because the length is there, breadth is there, height and 3 dimension. ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മുകളിലോട്ടൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ Rubik's cube is a solid. But can you draw a Rubik's cube properly on a paper? Let us try to draw that. Come with me. So Rubik's cube I am going to draw. This is what is Rubik's cube. I am going to draw a Rubik's cube or cube. Okay. What is the specialty of a cube? This is what is cube. What is the specialty of this cube? The specialty of this cube is all the, you just measure this length, measure this length, measure this length, measure this length, measure the length, all the dimensions should be same. If it is some a unit or 6 centimeter, all the sides should be 6. All the sides should be 6. If it is a, in that way all the sides should be a. And this is usually represented as, you call it as length, and this is usually call it as breadth, and this is usually call it as height. And in the case of cube, length, breadth and heights are equal. In the case of cube, this is known as cube. You can write sided in cube, and you can draw the same figure in the notebook. And the specialty of cube is all the sides are equal. And let me come to the point. This cube is a solid. You know why? Because this cube in the പുറകു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ലേ. ഈ ക്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പേപ്പറിൽ വരച്ചപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എ സോളിഡ്. If it is a two-dimensional object, since it is a 3D object, we fail to draw all the parts in the paper. But whereas if it is a 2D object, we could draw all the parts. Okay, and this is what is cube. And let me draw a cuboid. Can you call cuboid as a solid? Yes, of course, cuboid also has, it's a solid. Why? Because this is the figure of cuboid. Okay, this is the figure of cuboid. What is the specialty of this one? What is the difference of cube and cuboid? Cube, all the sides are equal, but whereas cuboid, all the sides are not equal. Why? Because can you say that this and this one are equal? No. If this is length, this is some another quantity breadth, and this is some another quantity height. But whereas here we could mark this as length as a, breadth as again a, height as again a. But here we have to mark it as LBH itself. L represents length, B represents breadth, and H represents height. Because 3 are different. Can you mark it as A? No. That's why you used to mark it as LBH. And this is what is cuboid. Are you following me? Yes. And this is what is cube, and this is what is cuboid. And today we are going to focus on cube and cuboid. Today we are going to focus on cube and cuboid. That means what will be the okay, I forgot to discuss one more thing. Let me tell you that. And the chapter name is actually surface area and volume. I forgot to define that word surface area and volume. What is the meaning of surface area? Surface area is nothing but total area of the surface.
സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കബോർഡിൻ്റെ ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുക. എവിടെയാണ് പെയിൻറ്റ്? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കബോർഡിൻ്റെ പുറം ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര ഭാഗം ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സർഫസ് ഏരിയ is nothing but the total area of the surface. If someone is going to paint on a cube, that is related with its surface, and it is related with the surface area. And what do you mean by volume? Think about your water bottle. How much water can hold in that water bottle? That is related to volume. How much sand, sand manal, how much sand can be filled in that bottle? That is related to volume. How much quantity of air is inside that water bottle? That is related to volume. So quantity of water in a solid, quantity of water can be held in a solid, quantity of sand can be filled in a solid, quantity of air contained in solid, everything are related with volume. Can you differentiate between surface area and volume? Surface area is the quantity related with the surface area, but whereas the volume is related to the interior thing. How much quantity, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരത്തിൻ്റെ അളവുണ്ട്, എത്രമാത്രം മരം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വോളിയം. ഉള്ളിൽ അതിന് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വോളിയം. Quantity of water, quantity of air, quantity of sand can be filled in the water, and in the case of Rubik, in the case of cube, wooden cube, how much wood is there in the cube, that is also related with the volume. മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വോളിയം ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ. ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് അബൌട്ട് ക്യൂബ് ആൻഡ് ക്യൂബോയിഡ്. ഷാൽ വി കം വിത്ത് മീ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡായെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം, ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് അറിയത്തില്ല, സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു. ചാപ്റ്റർ നെയിം ഈസ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻ വോളിയം. So what do you mean by surface area? It is something related to surface. If I am going to paint on a cube, you may understand Rubik's cube, no? I am going to paint on the cube. So that is related with the surface area. And the volume means something related to the, think about a water bottle. How much water can be held in that water bottle, or what is the capacity of the water bottle, or how much air is inside the water bottle, how much sand can be manal, sand can be filled in the water bottle. All those things are volume. And then think about a bucket. How much water can be filled in that bucket? That is related with the volume. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തു, ഒരു വുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു, ആ ക്യൂബിൽ എത്ര വുഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വോളിയം. സോ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളുമായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തോരുണ്ട്, ഉള്ളിൽ എന്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വോളിയം. സോ ഷാൽ വി, ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യൂബ് ആൻഡ് ക്യൂബോയിഡ്. For today's session we are going to discuss only cube and cuboid. That means we are going to discuss what is surface area of cube, and there is a term with lateral surface area. Lateral surface area എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൂള് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സ്റ്റൂളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഈ ടേബിളിനെ പറ്റി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ടേബിൾ ഒരു സോളിഡാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ബിക്കോസ് ലെങ്ത് ഈസ് ദർ, breadth is there, and height also there. It's a solid. And what will be the total surface area of this solid? ഇതിൻ്റെ മൊത്തം സർഫസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം സർഫസിൻ്റെയും ഏരിയയാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സോളിഡാണ്, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. And what will be the total surface area of this solid? Total surface area means total surface area. From the name itself it is very clear that total surface area. Take the areas of all the surface and add. Total means add. Surface area means all. Total surface area എത്ര സർഫസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സർഫസ്, പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് സർഫസ്, പിന്നെ ഇപ്രഭാഗം തേർഡ് സർഫസ്, പിന്നെ ഈ സൈഡിലെ ഫോർത്ത്, പിന്നെ ഈ സൈഡിലെ ഫിഫ്ത്ത്, പിന്നെ ഏറ്റവും അടിഭാഗമില്ലേ 6. അങ്ങനെ 6 സർഫസ് ഉണ്ട് ടേബിളിന്. സോ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൾ ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 6 സർഫസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ? ലാറ്ററൽ സൈഡിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ. അതായത് ലാറ്ററൽ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡുകൾ മാത്രം. ഈ സൈഡ് 1, ഈ സൈഡ് 2, ബാക്ക് സൈഡിൽ അപ്പർ സൈഡ് 3, ഈ സൈഡ് 4. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാറ്ററൽ സർഫസ്. മുകളിലും ഇഫ് യു കൺസിഡർ the base and the upper portion too, it will become total surface area. But if you are considering the side surface only, it will be lateral surface area. Okay. And what is the volume of this one?
ഇതൊരു നല്ല അടച്ച എല്ലാ വശവും മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വോളിയം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വോളിയം ഓഫ് ദിസ് ടേബിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹൗ മച്ച് wood is inside this table. Okay, this table is made up of wood, no? So how much wood is used, that is what is the volume. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ക്യൂബ് ആൻഡ് ക്യൂബോയിഡ് റൈറ്റ് നൗ. കം വിത്ത് മീ. So let us consider this cube. I'm going to calculate its lateral surface area and the total surface area and volume. So we already discussed these three concepts: lateral surface area, total surface area and volume. So what will be the lateral surface area of this cube? That we are going to discuss. Are you following me? You are supposed to write all these things. This is very important thing. Lateral surface area. Lateral surface area എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സർഫസുകൾ വരും? This side belongs to you have to imagine in your mind. Okay. This side belongs to the lateral surface. This side belongs to lateral surface. ആൻഡ് പുറകിലുള്ള ഈ സൈഡിൽ പുറകിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ സൈഡ്, ദാറ്റ് സൈഡ് ബിലോങ്സ് ടു ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് സൈഡ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ലാറ്ററൽ സർഫസ്. അതായത് ചുറ്റുമുള്ള സൈഡ്, അതായത് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട്? ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ സൈഡ്, പിന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ ഈ സൈഡ്, പിന്നെ പുറകിലത്തെ ആ സൈഡ്, പിന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ ഈ സൈഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും. നോക്കി, ഇത് ഈ ഒരു ഫേസ് will belongs to lateral surface area. This side face belongs to, this front face belongs to lateral surface area. This side face and that side face belongs to lateral surface area, and the back face also belongs to lateral surface area, isn't it? So in order to calculate lateral surface area, we have to take the sum of areas of all lateral surface. അങ്ങനെയാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസുകളുടെ ഏരിയ. എത്ര ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഉണ്ട്? ഫ്രണ്ട്, this side, that side, back. 4 lateral surfaces are there in the cube, isn't it? So in the case of a cube, lateral surface area is nothing but area of front face, area of this side face, area of this side face, and area of back face. So 4 areas, when you add, you will get lateral surface area. And what is the area of this face, front face? It's a square, no? ഈ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത്, മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വരച്ചോളൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വരച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ, നോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സൈഡ്? എ. ദിസ് സൈഡ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് എ. സോ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് എ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ? സോ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ? എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ? സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ, നോ? What is side into side here? A into A, isn't it? So lateral surface area is A into A plus A into A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫ്രണ്ടിലെ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ആയി A into A. കാരണം എന്താ? ഫ്രണ്ടിലെ ഫേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ്. രണ്ട് സൈഡും A ആണ്, കാരണം സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ A into A വന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. Why? Because area of a square is side into side. So A into A. Okay. പ്ലസ്. സോ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ആയി. ഇനി ബാക്ക് ഫേസോ? ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ആയി. ഇനി ബാക്ക് ഫേസ് കൂട്ടാം. ഈ സൈഡ് രണ്ട് കൂട്ടുന്നതിനും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ച് തീരട്ടെ. ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബാക്ക്, പുറകുവശം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുൻഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പുറകുവശവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ? പുറകുവശത്ത് ഞാൻ വരച്ചു, അതും സ്ക്വയറാണ്. ഈ സൈഡ് എത്രയാണ്? ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ പുറകുവശത്തുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണല്ലോ, ഈ സൈഡാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ പുറകുവശത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എന്തിനായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എ. പിന്നെ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ പുറകുവശത്തുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കില്ലേ? എ. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ, നോ? വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ്? സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു എ. എ ഇൻറ്റു എ. ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് സൈഡ് ഫേസ് ഓൾസോ എ സ്ക്വയർ, നോ? സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് എ ആൻഡ് എ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ്? സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ്, എ ഇൻറ്റു എ. പ്ലസ് ദിസ് സൈഡ് ഓൾസോ അഗെയിൻ ഇസ് എ സ്ക്വയർ, നോ? What is this side? What is this side of that square? If this is A, this also will be A, and if this is A, this also will be A. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ളതും ഒരു സ്ക്വയർ ആണ്. രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ക്വയർ ആയില്ലേ? ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? എല്ലാ സൈഡുകളും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ പേരല്ലേ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ എ സ്ക്വയർ, നോ? സോ വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ്? A into A. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ദിസ്. വാട്ട് ഈസ് A into A? A square plus what is this A into A?
a square plus what is this a into a square plus what is this a into a square. So in that way a square plus a square plus a square plus a square 4 times a square. That means 4a square is the formula for calculating lateral surface area of a cube. And here 4a square is the formula for calculating lateral surface area of a cube. Here a stands for side of the cube. You may understood. So in order to get the lateral surface area, we are supposed to add all the areas of all the side faces, and it is found to be all the side faces are square. And how we will get total surface area? Total surface area കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? Total surface area, we have to consider lateral surface area anyway, isn't it? In order to get the total surface area, we have to consider the lateral surface area plus upper base area plus lower base area ചെയ്താൽ പോരെ. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തമുള്ള ഏരിയ, അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയും വേണം, മുകളിലത്തെയും താഴത്തെ ഏരിയയും വേണം. ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ, മുകളിലത്തെ ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അപ്പർ ബേസ് ഏരിയ, താഴത്തെ ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലോവർ സർഫസ് ഏരിയ. വാട്ട് ഈസ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ? വി ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? 4a square. So 4a square plus upper base. See, this is known as upper portion. No, draw that. Again, that is a square. No, how? What is this side? If this side is a, obviously this is a. You may understood. And if this side is a, this is again a. So it's a square with the sides are a. So area is side into side, a into a. So its a is a into a or a square plus lower base also similarly it's a square, its area also will be a square. So what is 4a square plus a square? 4a square is nothing but 1a square. So 4a square plus 1a square is 5a square. 5a square plus a square is 6a square. So total surface area of cube, the formula is 6a square. This is the formula for calculating total surface area of a cube, that is 6a square. And the next thing remain is volume. You know, there is a general formula for calculating volume. That is nothing but base area into height. This is the general formula for calculating volume. This formula, we cannot apply this formula for every solids. This formula can be applied for solids with the base and upper portions are same. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സോളിൻ്റെ താഴെഭാഗം എന്താ? ഈ സോളിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ, മുകൾ ഭാഗം എന്താണ്? സ്ക്വയർ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഫോർമുല. Why? Because this formula for volume, base area into height, can be used. Volume is equal to base area into height can be used in the case of solids with the base and upper portions are congruent or same. Here base and upper portions are same. ഈ മുകളിലത്തെ പോർഷനും താഴത്തെ പോർഷനും, ഈ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തെ പോർഷൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ രണ്ടും ചേർന്നിരിക്കില്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്ത് മുറിച്ച് ഞാൻ, എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഈ സ്ക്വയറില്ലേ, താഴത്തെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർന്നിരിക്കില്ലേ, അതായത് മുകളിലത്തെ പോർഷനും താഴത്തെ പോർഷനും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ദോസ് കേസസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല, വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. Other cases we cannot. That means if base and upper portions are not matching, not congruent, we cannot use the formula volume is equal to base area into height. But here, since base and upper portions are matching, we can use base area into height. What this base area stands for? Base area stands for area of the base, area of the lower portion. What is the lower portion here? This is C. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഇതല്ലേ ലോവർ പോർഷൻ. എന്താ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തല്ലേ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം. ഇതല്ലേ ലോവർ പോർഷൻ. ആ ലോവർ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് base area. So here lower portion is a square, no? So what will be base area? That square. Base is a square, no? Here base means lower portion is a square. So base area stands for that's lower portion's area. That means square's area. What is a square's area? Side into side. Here sides are a and a. So a into a, side into a, side. Base area കഴിഞ്ഞില്ലേ? ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ സ്ക്വയറാണ് ബേസ്, പലതിലും മാറും. ഇവിടെ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ, അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡിൽ എ ഇൻറ്റു എ into. So base area is over into. What is height? Height means this one is height, this one is known as height, and that is again a here, no? So a into a. Base area is a into a, side into side, into height is nothing but a here. So a into a. So ഈ a into a വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. ബേസ് ഏരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് a into a ആയത്? ബേസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ. സോ സ്ക്വയർ ഏരിയ is side into a side. Here both all the sides are a. So side into side is a into a. Into height is nothing but a here in the case of cube. So a into a is nothing but a cube. Is the formula for calculating volume of a cube.
You may understood. I think it is very clear for you. And let us come to cuboid now. Since there is no place, let me select a new page for that cuboid. If once you understood cuboid is very simple. Shall we go for that? Yes. The specialty of cuboid is, you might have understood, cuboid is not like cube. Here all the sides are not equal. Length, breadth and heights are different. This is what is cuboid. And here length is L, here breadth is B, and here height is H. You may understood, no? Okay, so here it's a cuboid. We are going to calculate lateral surface area first. Okay, lateral surface area എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സർഫസ് വരുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഈ മുമ്പിലുള്ള ഫേസ് വരില്ലേ, ആ മുമ്പിലുള്ള ഫേസ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. വരച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ, ഇതല്ലേ മുമ്പിലത്തെ ഫേസ്, ഇതാ ഇത്. അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എന്താ, L, ഈ സൈഡ് എന്താ, H. ഓക്കെ, മുമ്പിലത്തെ ഫേസായേ. പ്ലസ് ഞാൻ ഫിഗർ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ മുമ്പിലത്തെ ഫേസായി, ആ ഫിഗറും വരച്ചു. അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ബേക്കിലത്തത് വേണം. ബേക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതല്ലേ ബേക്കിലത്തെ അല്ലേ, അത് ഞാൻ വരയ്ക്കാം. അത് വരച്ചു. അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എത്ര, ഇതെല്ലാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി വാട്ട്, L. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് കിട്ടി L. ഇത് H ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി H ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബേക്കും കിട്ടി. ഇനി ഈ സൈഡും ഇപ്പുറ സൈഡുമാണ് വേണ്ടത്. എൻ്റെ റൂമിൽ ഇപ്പം മകൻ കയ്യേറി, അവനെ ഉറക്കിക്കൊണ്ട് കിടത്തി മോനെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇത് വേറെ റൂമിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ, കാരണം എൻ്റെ റൂമിൽ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റപ്പാക്കി ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് നോ. സോ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഈസ് ഓവർ ആൻഡ് ദ ബാക്ക് ഫേസ് ഓൾസോ ഓവർ, നോ, ബാക്ക് ഫേസ് ഓൾസോ ഓവർ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ്, ടു മോർ ഫേസ് ഈസ് ദർ. This side face is there, so let me draw that. This one. Okay, ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. എന്താ അത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതും എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ, ഇത് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളാണെന്ന് സംശയമില്ലല്ലോ. ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പാരലോഗ്രാമാണെന്ന്. ആണോ? നിങ്ങളൊരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ കബോർഡിൻ്റെ ഇതൊരു ക്യൂബോയിഡാണ് അല്ല, ഇതൊരു ക്യൂബോയിഡാണ് അല്ലേ കബോർഡ്. ഈ കബോർഡ് ഒരു ക്യൂബോയിഡാണ്, നല്ല വാക്കല്ലേ. അപ്പം ഈ കബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കി, ഈ ഫ്രണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഉള്ളത്. അതെ, സൈഡ് നോക്കി, സൈഡ് പാരലോഗ്രാമാണോ? സൈഡ് മേക്കിങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ. ബേക്കും മേലഭാഗവും ഒക്കെ, മേലഭാഗം എന്താ അവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ്, താഴെ ഭാഗം റെക്റ്റാങ്കിൾ. അതായത് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും എന്തായിരിക്കും, റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡും എന്താണ്, റെക്റ്റാങ്കിളാണ്. പക്ഷേ ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ സൈഡ് വേണം. ഈ സൈഡ് എത്രയാണ്, B, ഈ സൈഡ് എത്രയാണ്, H. ബിയും എച്ചും വന്നു. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇനി അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും, ഇതാ അപ്പുറത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ സൈഡ് എന്താ, ഇത് B ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും, B. അപ്പോൾ ഇത് B വന്നു. ഇത് H ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും, H വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് H വന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടത്തെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ L H ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ B H ആയി. ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം മറ്റേതുപോലത്തെ ഒരേപോലെ അല്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ സൈഡ് ഫേസസ്, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സൈഡ് ഫേസസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ്, ഹൗ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ, length into breadth. And here you can consider it as length, and here you can consider it as breadth. Otherwise you can consider it as length, and here you can consider it as breadth. So whatever that, the area is length into breadth, or breadth into length, as you wish, or this one into this one, length into breadth, L into H. So area is over L into H plus what is area here, L into H again, L into H plus what is area here, B into H plus what is area here, B into H again. So we calculate all the areas. What is L into H plus L into H? 2 times L into H, 2LH. What is B into H plus B into H? 2BH. And this is the area for this is the formula for calculating lateral surface area of cuboid. That is, what is 2LH plus 2BH, which is common here in both. This is first time, this is second time. Which is common here? 2 is common both, and H also common in both. So you can take 2H outside. Once you take 2H outside, what will remain in this time? L will remain, plus when you take 2H is standing outside, what will remain here? B will remain. So this is the formula, 2H into L plus B. This is the exact formula
for calculating lateral surface area of cuboid. Any problem? No. 2h into L plus B is the lateral surface area of cuboid. Any problem? No. And now total surface area is remaining, volume is remaining. In order to calculate the total surface area, with already lateral surface area we have calculated. So what all the things we have to add extra with that? In order to get the total surface area, we have to add the upper base area and lower base area with the lateral surface area, isn't it? That means total surface area of cuboid become lateral surface area of cuboid plus upper base area plus lower base area. You are not supposed to write UBA, you have to write upper base area itself. Okay, but you can for total surface area and lateral surface area you can use this shortcut, because this is generally we are using this shortcut, but okay. So what is lateral surface area? Lateral surface area we already calculated. Which is that which is that 2LH plus 2BH. That is the 2H outside, but 2LH plus 2BH, no, 2LH plus 2BH lateral surface area over. Why? Because in order to get the total surface area we have to consider lateral surface area and upper base and lower base. So this is what is lateral surface area with us, and what is upper base area and lower base area. What is lower base area? Lower, think about the lower portion. Lower is again a rectangle. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കബോർഡിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇതാ കബോർഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം, again it's a rectangle, no? Just like that here also upper and lower is a rectangle, but lower portion and upper portion, lower is a rectangle with the sides L and B. Upper also it's a rectangle. If it is L, this is also L, this also will be L. If this is B, of course this also will be B. That means both are rectangle with the sides L and B. Both are congruent rectangles. ഈ rectangle ഒരേപോലുള്ള rectangle ആണ് with the sides L into B. So which is the lower rectangle's area? L into B. Isn't it? Why? Because it's a rectangle's area formula, length into breadth, no? So L into B. Here also it is L into B. So lower rectangle area is L into B, upper rectangle area also L into B. So it becomes 2LH plus 2BH plus what is L into B plus L into B? 2LB. And which is common in 3 times? 2 is common, now to take outside. So total surface area is, if you want you can take outside, no problem. Total surface area is 2LH plus 2BH plus 2LB. This is the formula for calculating total surface area of a cuboid. 2LH plus 2BH plus 2LB. Are you following me? Okay. Now let me calculate the volume. Can I use volume formula base area into height here? Can I use base area into height here? Because it is I can use that formula. Why? Because this is a solid with a lower base and upper base are same. That means this portion and this portion are congruent. So we can use that formula, base area into height. So base area into height means area of the base into height. What is height here? H. It is very trivial. The height of the cuboid is H. Then we need base area. Base is a rectangle, no? Its area is length into breadth. So it's a rectangle. Its area is length into breadth. Length is L and breadth is B. So L into B. So base area will be what? L into B. So in that way, volume of the cuboid become L into B into H. You may understood, no? Okay, so you are supposed to by heart all the formulas first. You are supposed to by heart all the formulas. All the formulas try to by heart. By heart എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറയാത്ത അധ്യാപകനാണ്. പക്ഷേ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, എക്സാമിന് ഇപ്പം ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോഴും ഈ ഡിറൈവ് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തോളം ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ എക്സാമിന് സമയം അത് ഒരുപാട് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫോർമുല പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഞാനൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഫിഗർ വരച്ച് ഓരോന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അതാണ് സർഫസ് ഏരിയ വോളിയംസിൽ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുലയൊന്നും ജീവിതകാലത്ത് മറന്നു പോകില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്.
എന്നെ വെറുതെ പൊക്കി പറയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സെഷനിൽ പെട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വരച്ച് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പിലത്തെ ഏരിയ, സൈഡിലത്തെ ഏരിയ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതി കൂട്ടി തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഫോർമുല അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമുല മാത്രം മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡെറിവേഷൻ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ ഡെറിവേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും മനസ്സിൽ. ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അത് പഠിക്കാനൊക്കെ. ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ള വേപ്പർ വന്നു. എനിക്കറിയില്ല വരുമെന്ന്. എന്താണ് ഒരു കെമിക്കലിൽ വേറൊരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പം യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വാതകം, ഒരു വേപ്പർ വന്നു. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് അടിച്ചു. ആസിഡും അതും കൂടെ ചേർന്നപ്പം എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള ആസിഡും അതും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള വേപ്പർ വന്നു. ആസിഡും അതും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണോ? അതിപ്പോൾ ജെൻസി മിസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ മിസ് വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചു, പിന്നെ ഇതൊഴിച്ചു, അപ്പോൾ വേപ്പർ യെല്ലോ നിറത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു, അപ്പം പഠിക്കുന്നതാണോ സുഖം? രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻ വന്നെന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. So can you learn the derivation also? Try to learn that. And anyway, you are supposed to by heart all the formulas. If you can, just go through the proof also. I prefer proof. Okay. Thank you. Have a nice day. Take care. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Next day we will continue. Okay.